Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to a new unclogging video on Helpful channel. Please support us by subscribing to our channel. So today it is our complaint site where you can see that sewage is overflowing and it's moving toward a park, and we will try to find out the blocked portion अच्छा इन्हों and ना try to unclog the sewer line so this overflow could be stopped. Staff is trying to find out the blocked portion पर ना पलटा from दे where the sewer line is clogged. एक मिनट Level in this manhole is fully down. You can see the trench in the manhole, only rubbish at the bottom of this manhole, which will be removed shortly. The rubbish and the waste which is in the manhole. अच्छा अगे भी वो काफ़ी जड़ा है ना पटका ही है वो भी कट दे There is some rubbish which is floating right at the top of the sewage. Now staff is removing that. After removing this waste, they will apply metal wire to unclog this span. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਕਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਕੀਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ Now staff is working with this metal wire to find out the rubbish which is stuck in this sewer pipe. ਇਹ ਓਵਰਫਲੋ ਨਾ ਟੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਗਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ The other person of staff is removing the waste and this rubbish from the next manhole. ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੁਜਰ ਪਾਰਟੀ
They didn't succeed it from that side. Now they are trying to unclog this sewer line from the other side of this span. ਲਓ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪਾ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ There is slightly movement in the sewage. You can see that. ਕਪੜਾ ਪਾ Next manhole also get filled and some rubbish has been stuck in next pipe. Now they are trying to unclog that span. ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਈਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਲ ਪਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪਵਾ ਦਿਓ ਆ ਵੱਟਾ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਆ The next manhole which is broken right at the top, so it is difficult to remove that cover because it could be fall inside the manhole. That is why staff is removing it by very carefully.
ਕਰੀ ਜਾਨਾ This span is now functional and the sewage level is gradually getting down. ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਲਾਣਤ ਪਾਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ The level in this manhole is now getting down and sewage is also coming from the previous manhole. There are about 10 manholes behind this sewer line which will flow towards this side. So it will take some time to get it fully down. Now the overflow has been stopped and there is no more overflow and stuff is moving the covers back. You can see that there is no more overflow from the both sides. That is all for today. Thank you very much for watching.